Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudi Arabia dan Arab Teluk hari ini dibandingkan dengan Saudi Arabia di zaman Raja Faisal itu sangat berbeda sekali. Ada sebagian media bahkan yang sangat gulu atau ustaz yang sangat gulu terhadap Saudi. Saya tidak ada urusan dengan rakyat Saudi atau pada umumnya orang Jazirah Arab, apalagi menjelekkan mereka. Untuk apa saya anti kepada mereka sedangkan saya pun muslim bukan Syiah. Yang saya bicarakan ini adalah sistem atau pemerintahannya sekarang yang condong ke liberal. Takut mati, cinta dunia, tunduk kepada dunia, Amerika, dan sekutunya. Saya sepakat yang seperti Ustaz Firanda dulu sampaikan mengenai memang tidak 100% hukum Islam diterapkan di Saudi. Dan keadaan di sana lebih baik secara keumuman daripada negara-negara yang banyak mayoritas muslimnya. Ini saya sepakat. Tetapi akhir-akhir ini memang terjadi shifting atau pergeseran nilai Islam di Saudi yang sudah sangat jelas kentara, terutama pemerintahannya. Kalau tidak salah, ulama Saudi entah Sheikh Utsaimin atau Bin Baz dulu saja sempat berkata mengenai dukungan Saudi terhadap Amerika untuk menyerang negara Muslim Irak itu sudah jelas haramnya. Banyak yang berkata atau membela Saudi dengan membabi buta tanpa mengindahkan logika Islam, bahkan kontradiktif dengan hadis bahkan dengan Al-Quran. Sehingga statementnya sebetulnya sangat mudah sekali dipatahkan. Contohnya lagi mengenai pejuang-pejuang di Palestina yang sebagian ulama tidak mendukungnya bahkan mencemoohnya. Saya analogikan misalnya saya mempunyai saudara di mana dia orang yang miskin lalu mau berhutang secara riba ke bank. Tentunya jika saya mempunyai kelebihan harta, saya harus segera menyelamatkannya daripada dia kenal baik dengan bank riba. Saya akan meminjamkan uangnya secara cuma-cuma. Jadi saya akan segera menolongnya daripada saya cuma mengolok-oloknya, mencemoohnya, berhutang dengan cara riba. Kalau kita takut dengan pejuang Palestina didekati Iran atau Syiah, kenapa tidak Saudi atau negara Teluk umumnya segera membantu dalam perjuangannya? Kita ini sedang membicarakan dalam konteks kacamata Islam bukan liberal. Dulu Raja Faisal yang akhirnya mati syahid sudah mengundang Muslim di dunia tanpa batasan negara agar membantu Palestina dan akhirnya dia dibunuh oleh keponakannya sendiri. Lalu kenapa agenda Faisal ini tidak diteruskan dalam jangka waktu yang sudah sangat panjang sekarang ini, di mana Raja Faisal wafat 25 Maret 1975, sekarang ini sudah 19 November 2023, artinya sudah berjarak 45 tahun kurang lebih. Jika ada yang membela Saudi bahwa pertimbangannya seperti ini, seperti itu kan masalah temporeri yang biasa mereka beberkan. Sedangkan sekarang ini sudah berjarak 45 tahun, apalagi yang mau dikatakan kalau mereka sekarang pemimpin-pemimpinnya sudah terlalu cinta dunia dan takut mati. Setidaknya saja jika pemimpinnya takut mati, pejamkan saja mata, membiarkan orang untuk membela Palestina itu masih masuk akal. Sekarang ini malah orang ditangkapi, dihalangi untuk membela Palestina. Jadi, sekali lagi jangan sekedar membela membabi buta tanpa mengindahkan logika, apalagi logika dalam agama Islam. Demikian saja dulu, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum brothers and sisters. I hope you're well. Reports are coming from Saudi Arabia. In Saudi Arabia, people performing Umrah are being detained for showing their support for Palestine. Well, you may think they may be getting detained because those detained individuals were violating any rules or maybe creating any chaos as a means of showing their support to the people of Gaza. In reality, they did nothing of this sort. Recently, a British actor and presenter, Isla Abdurrahman, while performing Umrah, was allegedly detained for wearing a Palestinian kifya and carrying a Palestinian-colored tasbih, as per report. Abdurrahman observed that the soldiers who had detained him had their attention distinctly on his scarf, as they repeatedly referred to it as a Palestinian kifya during their examination. While he was eventually released, he received a warning against wearing the scarf. In Medina, Saudi Arabia last week, a sheikh of Algerian descent was held by the police for allegedly offering prayers for Palestine and its people. In a video circulating on social media, the sheikh recounts his experience, revealing that he was detained for 6 hours at the Prophet's Mosque by Saudi Arabian police simply for praying for the Palestinians. The sheikh clarified that he had merely shared with others that he had prayed for the people of Palestine. This week, another incident unfolded as Turkish Sheikh Mustafa Evi was allegedly detained in Mecca by the Haramain police while performing Umrah. In a video, Sheikh Mustafa stated, "They arrested me in Mecca because I mentioned the words Gaza and Palestine." Şu an Mekke'de Gazze ve Filistin kelimesini söylediğimiz için gözaltındayız. Video bu kadar.
The crimes that these individuals committed were to only pray for Palestine and own some non-violent and non-harmful objects that depicted solidarity with the people of Palestine. Most of us agree that these so-called crimes are not something of the sort for which any individual should be detained and subjected to any discomfort. Then this raises the question, why were they detained at all? Why are Saudi Arabia and some other nations so afraid of showing their support to the oppressed people of Gaza? In many such Arabic nations, silent protesting and marches to show support for Palestine have also been banned and made a punishable offense. Wearing a Palestinian keffiyeh and owning a Palestinian colored tasbih only shows the love of an individual that he has in himself for the people of Palestine. These actions are not something that creates any mishaps or chaos, which is why the Saudi government chose to prohibit them as well. They know better. Muslim nations should rather prohibit things like music, concerts, free mixing, and other open haram actions that are getting normalized day by day in these holy lands. When haram actions are becoming more and more acceptable and halal actions are becoming something for which one should be careful of, then what can we expect from today's Muslim leaders? May Allah subhanahu wa ta'ala guide the Muslim nations. May Allah subhanahu wa ta'ala ease the sufferings of the people of Gaza. Ameen.